anasını babasını hiç umurumda değil. Yakmışım bu dünyanın romasını, parasını hiç umurumda değil. Satmışım bu dünyanın anasını babasını hiç umurumda değil. Yakmışım bu dünyanın romasını, parasını hiç umurumda değil. Aşkım servetim al senin olsun, sevdiğimizi cümle alem duysun. Güvendiğim dağlara kar yağmaz artık, ya sen ya hiç sevgilim benimsin artık. Ağlayamam ki devrilen yıllara, bırak kendini akıp giden zamana. Önceleri belki bir masum kedi, 5 yarim var şimdi birbirinden diri. Satmışım bu dünyanın anasını babasını, umurumda değil. Yakmışım bu dünyanın romasını, parasını hiç umurumda değil. Satmışım bu dünyanın anasını babasını hiç umurumda değil. Yakmışım bu dünyanın romasını, parasını hiç umurumda değil. Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik. Şu 3 günlük dünyada bir gün yüzü göremedik. Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik. Şu 3 günlük dünyada bir gün yüzü göremedik. Bu ayrılık sebebini boşver benden bilsinler. Demek çabuk unutursun, senin huyunu sevsinler. Bu ayrılık sebebini boşver benden bilsinler. Demek çabuk unutursun, senin huyunu sevsinler. Her aramazsan arama, aramazsan arama, aramazsan arama, yar aramazsan arama. Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama. Aramazsan arama, yar aramazsan arama. Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama. Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik. Şu 3 günlük dünyada bir gün yüzü göremedik. Bu ayrılık sebebini boşver benden bilsinler. Demek çabuk unutursun, senin huyunu sevsinler. Bu ayrılık sebebini boşver benden bilsinler. Demek çabuk unutursun, senin huyunu sevsinler. Her aramazsan arama, aramazsan arama, aramazsan arama, yar aramazsan arama. Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama. Aramazsan arama, yar aramazsan arama.
So we have a new flagship contender from Realme. This is the GT2 Pro, a really nice spec sheet, completely new finish, which they claim is paper-like, mimicking the texture of paper. Also some kind of environmental benefits to this process they're using, a reduction in all types of waste products. They worked with a designer that they've worked with in the past, Naoto Fukasawa. So last time they did the GT series, at least the last one I remember looking at, it was this sort of luggage-inspired leather-like texture. Now we have a paper-like texture going on. These are the top-end spec, 3216 pixels by 1440 for an effective PPI of 525. It is a 120 hertz adaptive refresh rate display, and it has Gorilla Glass Victus on it. The material on the back, they're calling it a biopolymer, and this material is where a lot of the focus of that design relationship with Fukasawa went. The chip, flagship all the way, Snapdragon 8 Gen 1 5G processor. It has a very large vapor cooling area, 36,761 millimeters squared of total heat dissipation. The primary camera is a 50 megapixel Sony IMX766 with optical image stabilization and electronic image stabilization. 150-degree ultra-wide camera, that's the one that's capable of that fisheye effect if you want it. And there's also a 40x micro lens, 65-watt charging, and a very large 5,000 milliamp hour battery. Checking a lot of boxes here, especially at this price point, as far as I can tell, compared to other flagship offerings. It's a pretty flagship spec list. Oh, I now know what they're talking about. Yeah, I mean, if that's a paper, that's a high-end paper. It's kind of like a fabric, to be honest. It's a matte finish. It's going to be very fingerprint resistant. It's fairly pleasing to touch. The color is also nice, this kind of pastel green. Here we can see our camera section. 50 megapixel on the main camera. You also have a very wide 150-degree field of view capable of fisheye photos. A slight texture is also on the power switch. Volume rocker is over on the other side. We have the signature section up here as well, and a slightly different texture in that region. Bottom of the device is where you find your SIM tray as well as your USB Type-C slot, which is capable of that fast charging. So super dart charging, 65 watt, very fast. They've also included a signature case. So this is the white one. It's a white that I like, actually. It definitely trends more into the cool tones. This one does a better job, at least visually, of mimicking paper. It's almost like a tiny microscopic herringbone pattern going on in there. It definitely has a premium feel to it, premium spec sheet. It's different. I've seen other finishes, glossy finishes all over the place. This is a new option that they've been able to generate here, where it kind of tricks your mind. You're not necessarily certain based on the texture what kind of a material you're touching, which is it's a little bit novel compared to some of the other surfaces that are out there. I don't know about you guys, which one you're partial to. If you had to decide down in the comments, do you go for this nice muted green color, or do you go for the white one? I don't know, there's something about this white that I also like. So I'm gonna go ahead and actually boot this one up first. This actually gives us a much better look at how they've implemented the front-facing camera. They've stuck it up in the corner here, kind of out of the way. The other thing you notice here, how symmetrical the bezel is, from the chin around to the sides and up along top. Display settings. By default, it's in an auto select mode, so it can select the best refresh based on the application or situation. There's a high mode, which will lock it at 120 hertz for the smoothest operation. And then there's a standard mode in order to conserve battery, which is going to lock the display refresh at 60 hertz. I'm going to leave it at 120 for now. And then screen resolution out of the box is FHD plus 2412 by 1080, but of course it has many more pixels to work with. If you choose to utilize them, you can go up to QHD plus for 3216 by 1440 pixels. This is for those that like to hold their phone a couple of inches from their face. I'm gonna pull over a tiny little prop here and grab a shot in 1x, and then in the zoom here, you can see it's grabbing the face on the character. And then here is our 0.6 ultra wide.
which is a tremendously wide field of view. Now, what if we want to zoom in a little bit further? Yeah, no problemo there as well. Obviously, there's many megapixels to work with anyhow. 10-bit color option. There's a night mode built in. We have focus lock, high efficiency video mode, all the way up to 8K. Capable of shooting 8K video. For the purpose of this test, we'll do 4K and we'll do it at 60 frames. How about that? This is your 60 frame 4K video sample, and the audio is coming through the microphone on the device as I'm using it. Let's see if it can focus on this $1 bill. 4K, 60 frames. Ooh, that's a lot of detail. Whoa, look at the detail on the bill. Yes, 50 megapixel Zelda cartridge. Ooh, check the detail on the label. Come on, Mo, you picked that up or what? You picked that up or what? Cool. 150 degree. Here is a unique feature.
take flight. Smokes down. Get in my way. Oh my God, I'm a beast. Çocuklara özel süper eğlence, süper fırsatlarla hepsi burada da. Kapışmaların ustası Nerf'ler, kodlama öğreten süper robotlar, rengarenk konfetileriyle lol bebekler. Hepsi ve çok daha fazlası çocukları oyuna çağırıyor. Şimdi bu oyunun kahramanı olmak için hadi hepsi burada ya. Hepsi burada. Karam aşkın sevgin bu mu? Ne olacak bu aşkın sonu? Bir barışır karam bir küsersin, beni böyle divane edersin. Kömür gözler ya bal dudaklar, ya bu endam gibi de bu nazlar. O dudaklar helalim haktır, ben de canım bana da günahtır. Bilemem yarını, göremezsem seni şansın yok. Çalarım kapını, başka çarem yok. Al artık koynuna beni karam, günahın boynuna can karam. Anladım sensizlik haram, gel artık insafa be karam. Al artık koynuna beni karam, günahın boynuna can karam. Anladım sensizlik haram, gel artık insafa be karam. Karam aşkın sevgin bu mu? Ne olacak bu aşkın sonu? Bir barışır karam bir küsersin, beni böyle divane edersin. Kömür gözler ya bal dudaklar, ya bu endam cilve bu nazlar. O dudaklar helalim haktır, ben de canım bana da günahtır. Bilemem yarını, göremezsem seni şansın yok. Çalarım kapını, başka çarem yok. Al artık koynuna beni karam, günahın boynuna can karam. Anladım sensizlik haram, gel artık insafa be karam. Al artık koynuna beni karam, günahın boynuna can karam. Anladım sensizlik haram, gel artık insafa be karam. Al artık koynuna beni karam, günahın boynuna can karam. Anladım sensizlik haram, gel artık insafa be karam. Al artık koynuna beni karam, günahın boynuna can karam. Anladım sensizlik haram, gel artık insafa be karam. Al artık koynuna beni karam, günahın boynuna can karam. Anladım sensizlik haram, gel artık insafa be karam.
daha az yağlı enfes lezzetiyle o cips değil, Lay's fırından.